food is your medicine. If you really want good health, know where your food's coming from. We wanted our children to grow up in the wilderness. The world needs kids like that. Māori have always understood the best way to live on this harsh land. We can hold on to our tikaka, our practices, our traditions, and bring them into this day and age. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. And go! Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you could collect more savings on your next visit. Oh, there's another one. Getting quite good at this. Filling and saving. Feels good. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now. E te iwi nei mai haramai ki tēnei pāpāhotanga Whakaata Māori. And we've got a haka going on at the moment, e te whānau. Nā rawi te arawa. Nā, katahi miniti e toi ana ka timata te kēmi nei, ko te kapa o te arawa, i te kapa o Waikato Tainui, i runga i ngā pakawhira tuawhā. Kātahi anō te rā tino ātahua ko tēnei, ki te whakataitai āmotu mō ngā taiwahi. Huri noa i te motu. Nā, te tangi o te pere. Ko te āhua nei ka timata te arawa me te pauro. Remember, when they're boxing, hey, listen, our far side, link your winger, make sure we set that flying defense, okay? Kātua tahi tērā.
Tā rātou tere hoki ki te tai atu ki te 10 mita. And have a ball here, and Waikato Tainui get an opportunity to take the ball forward. Tere tai atu a Waikato Tainui Tawa ka. A great offload there just on the outside. Waikato Tainui scoring the first try of this match. And nei e te kaitākaro hau e kia ana ki runga I te whinei nānei. Nā, ka ahatia te arawa me te pauro I nānei. Ka koke whakamua rātou. Engari ko te ahuna e kāre te arawa I runga I te māka, nō reira ka tukuna te pauro ki a Waikato Tainui I tēnei wā. Some great yards there by Waikato Tainui. Engari ka hapa te kapa o Waikato Tainui, ki waho atu I tā rātou paipiro. Oh, ka te pauro. Nō reira ka haere whakamua a Waikato Tainui me te pauro I nānei. That's okay if they check, boys. You want to get that point man up early. What's the storm coming to the middle? Waikato Tainui wake up. Yes, boys. Get up, David, get up. Nā te piro tuarua mo te kapa o Waikato Tainui. There was a great passage of play there by Waikato Tainui. They managed to find the gap, and sure enough, they scored with a razzle-dazzle try. Don't let him beat you on the short side, boy. Make sure your body position is facing out to the short side. All good? Yes, coach. Acknowledge. If you don't acknowledge, I know you're not going to do it. You need to clean it up. Come on, Jess, here we go. Te kaha hoki o Waikato Tainui ki te ārai I te paipiro o te arawa. Engari, te taia rātou, te uru atu ki tā rātou paipiro no reira ka rātou ngā kai ārai I nānei. Boys, stop banging them off the ball. Just get in their chest, Great scoop there by number 13, and the ball doesn't get
Yeah. No try there, so they hand the ball over to Te Arawa. Some great yards here by Te Arawa. Engari he hapa o ko te awa nei, ai, I tika ana te kōrero he hapa. Era ka mau i a Waikato Tainui te paoro. Kāna matua whā tēnei mō te kapa o Waikato Tainui. Reira, ka tukuna te paoro kia Te Arawa I nānei. Engari he hapa kia rāpau. Te aho nei, kāre rātou I runga I te māka, no reira ka tukuna te paoro kia Waikato Tainui I nānei. Ka hoki whakamuri a Waikato Tainui ki te 5 mita. Maka tino tapiti tērā ana kātahi anō ka whiwhi piro a Waikato Tainui ki te taha Māori o te whira. And a great long ball there just to the left-hand side of the field. Waikato Tainui now receiving their 3rd try for the match. Ana ka whiwhi wā anō a Te Arawa me te paoro. Pānua nā matua rua tēnei. Pāna matua rima tēnei mō te kapa o Te Arawa. Ana ka tere tai atu a Waikato Tainui ki te pawaka I nānei. Ka tahi anō ka eke e tihi ka tākaro hau ki runga I te whira. Ana kua tai rātou ki tā rātou 5 mita. Ana pātua ono tērā no reira ka riro I a Te Arawa te paoro I tēnei wā. Rawe Te Arawa, tā rātou kaha hoki ki te haere whakamua, ko te mea nui ka whiwhi piro rātou. Oh, some great hands there, however, the penalty's been called Waikato Tainui offside. I reckon they should have just played on. Ana, kua riro I a Te Arawa I tā rātou piro tuatahi mo tēnei kēmu.
noticed ever since I've been coaching you is that you guys get upset over one thing. The game of touch is about, you know, if you don't score, don't dwell on the points. Get back and what? And just think, that's all you've got to do. Remember, touch the game, bounce back, boys. Some great words of advice there by the coach of Te Arawa. And it's very much a matter of bouncing back in times of difficulties, and, you know, although Te Arawa are down at the moment, they need to find a way to close the gap. And they did just then, getting strong on, getting back on defence, allowing that try. Ana, ko te aho nei, kua tai tātou ki te mutunga o te hawhi tuatahi. In a great opening first half there between Tawa and Waikato Tainui, taking the lead 3-1. Nā, kua riri a Waikato Tainui ki te timata I te wahanga tuarua mō tēnei kēmu. Ka tapaki tērā, engari ka tau te pauro ki runga I te papa, no reira ka riru I a Waikato Tainui, a Te Arawa I te pauro I nānei. Pāpakamutunga tēnei. Ana, ka huria te pauro ki te kapa o Waikato Tainui, engari kia rātou, no reira ka haere whakamua a Te Arawa me te pauro I nānei. Ana, te puro tuarua mō te kapa o Te Arawa.
Aotearoa received the second try for this game. Ana kotahi ana ke te piro wehewehe ana I enei kapirua I nei. Great flying touch there by Te Arawa. Maka tino tawhiti tērā. Great work by Te Arawa sliding across to defend that one. Engari ka hapa Te Arawa. Haere a Waikato Tainui ki tira kokona engari he pā no reira ka whiwhi wā wātea nō rātou ki te haere ki tā rātou pai piro. Nā, kua riro I Waikato Tainui I tā rātou piro tua whā mo tēnei kemu. Te wā tuatahi kāre rātou I whiwhi piro I tērā kokona engari I te wā tuarua ka whiwhi a rātou. Ka tapiri piro anō rātou ki tā rātou kapa. No reira, e rua ngā piro e wehewehe ana I nei kapa e rua nei. Ko te ahua nei he pā. Pā whakamutunga tērā. No reira, ka haere whakamua Waikato Tainui me te pauroi nā nei. Great yards here by Waikato Tainui. Scoop there by the number 2, and sure enough, Waikato Tainui add another point to their side. Arawe Waikato Tainui. Pāna matua whā tēnei mo te kapa o Te Arawa. Scoop ball there. Te Arawa just a little fortunate with a few tries that have been disallowed. It's great to see that they have when they're outside of their 5 metre mark, they're really clinical in terms of how they approach the try line, whereas in the first half, it was a little bit difficult for them. So it's great to see that Te Arawa I guess probably from the team talk from their coach, they are approaching things a little bit differently the second half.
And they've got room on the right hand side, and sure enough, Te Arawa make use of the momentum going forward, and they score their third try for this match. And as I mentioned earlier, Te whānau, the coach can make all the difference just from, giving a little bit of a pep talk here and there, and it's great to see that Te Arawa applying that, especially in the second half. And they've managed to score 2 tries. But Te Arawa now on defence. Waikato Tainui with ball in hand. Ana ko te āhua nei he penara, no reira ka mautonu i a Waikato Tainui te paro. Maka whakamua tērā, no reira ka hōkiri whakamua a Te Arawa me te paro i nānei. And they've got the numbers there on the left-hand side, and sure enough, Waikato Tainui slid across to mark and defend the try line there. Pa nama tuarima tēnei mō Waikato Tainui. And they try to keep the ball alive. However, some great defensive pressure there by Te Arawa. Scoop ball here by number 4 from Te Arawa, and what does he make of it? Handover ball here for Te Arawa. Nā, kua tai tātou ki te mutunga mō tēnei kēmu ki Wainganui i ēnei kapa e rua nei, te kapa o Te Arawa ki te kapa o Waikato Tainui. Ko Tainui ngā whakaihu waka mō tēnei kēmu. Kēmu tino tata tērā. Ko Waikato Tainui ngā toa i rima ngā pero ki te toru. So come to the end of this game, e te whānau, Waikato Tainui taking the dub 5 points to 3. Although Te Arawa were resilient in that second half, scoring 2 tries. What an exciting match. Don't go too far, Te whānau, because we've got another game coming up next.
food is your medicine. If you really want good health, know where your food's coming from. We wanted our children to grow up in the wilderness. The world needs kids like that. Māori have always understood the best way to live on this harsh land. We can hold on to our tikaka, our practices, our traditions, and bring them into this day and age. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. And go! Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you could collect more savings on your next visit. Oh, there's another one. Getting quite good at this. Filling and saving. Feels good. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now. Nau mai hoki mai tātou ki tēnei kemu kei wainga nui i nei kapa e rua nei te kapa o Ngāti Maniapoto ki te kapa o Tūranga Nui a Kiwa. Ki roto i te reanga mixed. Nā, ko te aho nei ka timata a Tūranga Nui a Kiwa me te pauro. Just in the game earlier, te whānau, we had Waikato Tainui versus Aotearoa, very close game in the boys division. And now we have Ngāti Maniapoto and Tūranga Nui a Kiwa in the mixed division. Here on field 4 at the Māori Tamariki Touch Nationals. Just reading out the team list for Tūranga Nui a Kiwa, Hurumuka, Joby, Takarangi, Kari, Ngārangi One, Waitiri, Oliver O'Connell, Kahurangi Ka, Wira Reihana, Israel Rudu, Sarah Edwards Middle, Tennessee Finton, Te Oranga Hape, Olive Moleta, Shiloh Repia Barbrich, Daryl Wānua, and Henry Lamont. Nā te rarangi ingoa mō te kapa o Tūranga Nui a Kiwa. Nā, ko rātou, ka timata rātou me te pauro mō tēnei kemu. Nā te tangi o te pere e te whānau. Nā, ka kokiri whakamua Tūranga Nui a Kiwa me te pauro i nānei. Pāna matua whā tēnei mō Tūranga Nui a Kiwa.
Ana, kua riro ia rātou tā rātou piro tuatahi mō tēnei kemu. And a great start here by Tūranganui Akiwa, scoring only within 35 seconds of the first, from the first whistle. And nei a Ngāti Maniapoto me te paoro. And I might see a few of my cousins playing, given that I am also from Ngāti Maniapoto. Nā, he maka tawhiti tērā engari ka hapa te kapa o Ngāti Maniapoto. Reira ka tukuna te paoro ki te kapa o Tūranganui Akiwa. Great scoop there by Tūranganui Akiwa. Sends it to the left, to the right-hand side of the field, but Ngāti Maniapoto does well to slide across, making the touch on that one. Nā ka hoki whakamuri a Tūranganui Akiwa ki tā rātou 5 mita. Nā ko te ahua nei pare Ngāti Maniapoto I te wā I are whakamua rātou ko te ahua nei they weren't squared, therefore they had to hand the ball over to Tūranganui Akiwa, penalty there. And the ball just slipping right through their hands, Tūranganui Akiwa. So they get straight back onto defence. Ngāti Maniapoto get another opportunity to take the ball forward. And have a ball here for Ngāti Maniapoto. Tūranganui Akiwa taking it straight to the left-hand side of the field. Some great yards here by them. Ngāti Maniapoto doing some great sidestepping there. Engari he hapa ki te kapa o Ngāti Maniapoto. Ka hare, ka hokiri whakamua a Tūranganui Akiwa me te pauro. Great yards there by Tūranganui Akiwa, just outside their 5 metres from the try line. They do have numbers there on the left-hand side, however, unable to capitalise off that passage of play, so they now get straight back onto defence.
Great yards there by number 7. Turanganui Akua finding a gap. They're just outside the 5-metre mark. Great footwork there by Turanganui Akua. And that is touch number 6. So Turanganui Akua get back onto defence. Better work here by Ngāti Maniapoto, taking the ball upfield, and sure enough, I shouldn't have said that too soon, but I almost jinxed Ngāti Maniapoto. Turanganui Akua managing to pull off an awesome try just then. It went through many hands, and sure enough, it got to the right person there, especially the winger on the right hand side. Turanganui Akua receiving their second point for this match. Ahakoa ko he katoa ngā piro ki runga I te pai piro I runga I te live stream. Ana, kua whakatika ngā kaimahi I ngā piro I nānei. Pāna matua no tēnei pāwhakamutinga tērā mō Ngāti Maniapoto. Makatapiti tērā ana kua riro engari mō taku he ko te aho nei he maka whakamua pēr. Tērā no reira ka riro I Ngāti Maniapoto te pauro I nānei. Ko te aho nei he hapa o Ngāti Maniapoto no reira ka tukuna te pauro ki a Turanganui Akua. Great attempt there by Turanganui Akua to get to the try line. Didn't come off the first time, but it came off the second time. Turanganui Akua add another point to the scoreboard. 3 points to them. Haere noa Ngāti Maniapoto ke whiwhi piro.
Anei, Ngāti Mania poto puta atu I ka 5 mita. Kātua 5 tēnei mō rātou. And they try to play the ball around. And nā kua tai tātou ki te mutunga o te wahanga tuatahi o tēnei kemu. Nā, ko tūranga nui a kiwa ngā tua mō te wahanga tuatahi. Engari Ngāti Maniapoto e tū. E hawhi, ko tahi ana ki te hawhi e toi ana. No reira, ko te mea nui ka tū mai a rātou I tēnei wahanga tuarua. Tūranga nui a kiwa getting 3 tries in the first half. Ngāti Maniapoto still are yet to score. However, we'll hopefully see in the second half a try or so. Nā te tangi o te pere mo te wahanga tuarua mo tēnei kemu. Ko te ahua nei ka timata a Ngāti Maniapoto me te pauro. Some better yards there by Ngāti Maniapoto. And they are just outside their 5 metre mark. Oh, unfortunately wasn't able to capitalise off that. Instead of 6, so they get back onto defence. Ngāti Maniapoto now have another opportunity to take the ball forward. Pāna matuarua tēnei mo te kapa o tūranga nui a kiwa. Anei e tehi kai tākoro hau e eke ana ki runga I te papa. Ana te tere hoki o tūranga nui a kiwa ki tērā taha o te whira. Ana ka tāpiri piro anō a tūranga nui a kiwa I tā rātou kapa. And a great try there, individual try there by tūranga nui a kiwa. Especially on the right-hand side of the field. And I'm not sure which number he is, but geez, he's got some wheels.
He just bolted it on the right-hand side there. And they pushed the margin out by 4. Ngāti Maniapoto looking for an opportunity to attack the try line, and they do have a gap in the middle there. And they play the numbers on the left-hand side, Ngāti Maniapoto. With them final touch here. And they need to make something of this, and unfortunately weren't able to, so they get straight back onto the defence, and Tūranga Nui a Kiwa again with another individual try there by the number 3. Tūranga Nui a Kiwa really stamping their mark in this game. And it's in those moments where you just have to, you know, if the opposition aren't prepared, you just attack the ball forward. And sure enough, Tūranga Nui a Kiwa push the margin out to 5 now. Te kaha hoki o Ngāti Maniapoto ki te kōkiri whakamua. Nei, tēnā mawha e tohu ana I ōna hua, kaihana, aroha mai. Oh, right. Well, aroha mai te whānau. Kare ahau I mōhio he piro tērā. Ko te ahu nei, e rangi rua ana ngā etahi kai tākaro. Ana, ka whiwhi a Ngāti Maniapoto tā rātou piro tuatahi mo tēnei kēmu. Some great sidestepping there by Ngāti Maniapoto. He sure got the moves. Ngāti Maniapoto just really need to take the ball forward here. Nā ko te aho nei he hapa, no reira ka tukuna te pauro kia Ngāti Maniapoto I nānei. Nā ka taka te pauro I ngā mati o Ngāti Maniapoto. Nei Tūranga Nui a Kiwa ki tā rātou pai piro. Ko te aho nei, ai, I piro. Tā rātou, ana, ko whiwhi Tūranga Nui a Kiwa I tā rātou piro tua ono mō tēnei kēmu e hoa mā.
And just a special shout out to Whakaata Māori for bringing this live stream to you all free of charge and making it accessible to all whānau watching across the motu. And we've got some spectacular talent here at the Māori Tamariki Touch Tournament. And now Ngāti Maniapoto have ball in hand, just outside their 5 metre mark. Number 1 managing to find a gap, and sure enough, he got there. Tēnei namatahi mō Ngāti Maniapoto. He pai te kite I ona nekehanga ki runga I te whira, ana ka whiwhi ia, ka riro I aia I te piro tuarua mō Ngāti Maniapoto. Anei tūranga nui a kiwa mi te kauro. Ko tai rātou ki te tātou I tā rātou 5 mita. Engari, ka tāpiri piro anō a tūranga nui a kiwa. Ki tā rātou kapa e whitunga piro ki a rātou I nānei. Ko tahi miniti e toi ana mo tēnei kēmu e hoama. Nā ka haere a Ngāti Maniapoto ki te taha Māui matau o te whira. Engari te tae rātou te uru atu ki tā rātou paipiro. Great scoop here by Tūranganui Akiwa, and number 1 looking to find his teammates. And Tūranganui Akiwa managed to score a try just from the hooter there. And they come away with the win, 8 points. Tūranganui Akiwa, 2 points to Ngāti Maniapoto. And a great game there between these two sides in the mixed division here on Field 4. Some spectacular talent amongst these two sides. Sweet. Ready. Sorry, I would. And that comes to the end of our game here on Field 4 for the mixed division e Homa. Don't go too far, te whānau, because we've got some other games coming up next. Mo tonu mai. Food is your medicine. If you really want good health, know where your food's coming from. We wanted our children to grow up in the wilderness. The world needs kids like that.
Māori have always understood the best way to live on this harsh land. We can hold on to our tikaka, our practices, our traditions, and bring them into this day and age. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 120 years ago. And go! Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you could collect more savings on your next visit. Oh, there's another one. Getting quite good at this. Filling and saving. Feels good. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through really tough times. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now.
outside, so you need to just bring it up. You keep it down here. Yeah. The next time, if like the dude's really tight on our side, now that they know that we got a good attack. But I think we should give a cookie on Kayla. If that don't work, we'll leave it down there by then, so it's like second. And then I'll pass to you, and then... Next four, let's go. Oh, really? We need a solid seat coming on. Get on there.
Nā mā hoki mai ki tēnei kimu I roto I te reanga o ngā tāne, te kaumawha te pakeke. And we've got a haka showdown going on at the moment at te whānau. Anei ngā rangatira mua pōpō. No reira I te whānau, ka tata timata tēnei kēmu, kei wainganui I enei kapa E rua nei Ngāti Hine ki te kapa o Tamatua Kirikiri Roa. Anei ngā rārangi ingoa mō te kapa o Tamatua Kirikiri Roa, te Kerei Harris, Eli Pitcher, Josh Galloway, Hamiora Wikaira, Levi Bro, Jake Harvey, Te Amo Tawa Stewart, Kobe Taiapa, Wātene Huaki, James Schuster, Loxton Broomhall, Cobra Junior Makia, Buster Barakat. Ara ka huri tātou ki te kapa o Ngāti Hine, Connor Cooper, Pohatu Randall, Crenshaw Snowden, Tua Ho, Kisiri Mangi Kale, Freddie Chapman, Pure Thompson, Pedro Nordstrom, aroha mai, Simon Nordstrom, Quaden Topine, Kaylin Topine Chase, Quinlan, Quaid Hape Turua Morihu. Anei Tamatua Kirikiri Roa me te pauro inanei. A rātou kaha ki te kōkiri whakamua ki te taha Māori o te whira. And a great scoop there by the number 2, and he is looking to his left, however wasn't able to get that ball away. So the ball gets brought forward where the mark is. And I love Ngāti Hine's uniform. It's got some cool rasta colours there. Number 12 looking to enter the try line area. However, offside's been called by the referee against Tamatua Kirikiri Roa. Anei a Ngāti Hine e kimi ana I etahi ango mā rātou ki roto I tā rātou paipiro. Great defensive pressure there by Tamatua Kirikiri Roa just then. And they are looking to go to head towards their box to get some fresh legs on the field. Some great yards there. Tamatua handing the ball over now.
Great flying touch there by Tamatoa. Number 6 instructing his teammate where to swing the ball to, and does the ball go to try? Unfortunately, wasn't able to score off that one. And I'm really enjoying the, I guess, the speed that both sides have. You know, they're very intentional in terms of how they attack the ball moving forward, which is really cool to see. And then we have Etefano Tamatoa Kirikiriroa receiving the first try for this match. Now, Ngāti Hine with the tap-off, looking to respond back to that try earlier. And backdoor cut there from Ngāti Hine. And not even the cameraman could keep up with the speed by Tamatoa Kirikiriroa, and they received their second try for this match. Great pace there by the try scorer. And does the ball get grounded? Nā ka hoki whakamuri Ngāti Hine ki tā rātou rima mita. Ana ara te piro tuatahi mō te kapa o Ngāti Hine. Tamatoa Kirikiriroa rushing up on defence, and it appears that there was no touch. The touch wasn't made, so therefore Tamatoa Kirikiriroa have ball in hand. Pretty smart there by that player. Ngāti Hine was looking to make the touch, and he just slightly moved backwards and notified the referee that no touch wasn't made. And those are some of the trips and tricks that, aroha mai, tips and tricks in touch footy. And surely enough, Tamatoa Kirikiriroa, I thought that was a try. However, they are back on defence now. Ngāti Hine making some great yards in the middle area of the field.
I mea ana te kawa wao kia hoki whakamuri ki te wahi e tika ana, no reira ka aere whakamua a tamatua kirikiri roa ina nei. And the ball goes to ground. A few hands touch the ball just then, so the ball touch goes back to 0. Tamatua just outside their 5 metre mark. They look to go to the right-hand side of the field, and a great backdoor there by Tamatua Kirikiriroa. Playing with the numbers on the right-hand side, and sure enough, they score their 3rd point for this game. E makatapu ki tērā, engari ka taka te pauru ki te papa. Ana, ko te ahua nei, ko pau te wā i a tātou mo te wahanga tuatahi mo tēnei kēmu. Ai, anei te kapa o Ngāti Hine e wānanga ana, e whakawhiti kōrero ana i roto i tēnei wāwātia. Anei te kapa o Ngāti Hine. Tēnei rautaki te hā ki roto, hā ki waho. Kia tau te wairua. Nā te tangi o te pere mo te wahanga tuarua mo tēnei kēmu, ka timata Ngāti Hine i te pauro mo tēnei wahanga tuarua. It seems that the referees called all players, so Ngāti Hine get a penalty puts it around their 5 metre mark. Another opportunity for them to take it forward, and there we have it. Ngāti Hine get their 2nd try for this game.
Tamakua looking to see where to plant the ball. Backdoor cut there, and it goes through the hands, and they find the numbers there on the left-hand side. Spectacular try there by Tamakua Kirikiriroa. It looked like that they had a set play there going on with a backdoor cut, allowing some good numbers on the left-hand side. And sure enough, they came away with the try on that one. Ara te piro tuatoru pia mō Ngāti Hine, tā rātou tere ki te whakautu ki te tā rātou tere whakautu kia Tamatua Kirikiriroa. Now, great backdoor cut there. Very fast scoring game here between these two sides. I swear there were like 3 tries scored within a minute by both teams. It shows the intensity of this game is very exciting to watch. Pāwhakamutunga tēnei mō te kapa o Ngāti Hine. Ngari he hapa ki tā rātou kapa, no reira a kōkiri whakamua ngā Tamatua Kirikiriroa. Ai tēnei ki hanga o tēnā matahi o Kirikiriroa, and a great use of all skills there from Tamatua Kirikiriroa. Ngāti Hine putting some great defensive pressure there just outside Tamatua Kirikiriroa's 5 metre mark. And only 1 point in it between these two sides. Great defensive pressure there by Tamatua Kirikiriroa, pressing up on defence and really shutting down the options for Ngāti Hine. Great footwork there, and he dishes it off, and sure enough, tries being awarded. I think Ngāti Hine are disputing, and sure enough, they've actually got to bring the ball back because that was a 6th and final touch. Now Tamatua pressing up on defence with some fast flying touches, making it difficult for Ngāti Hine to get outside of their red zone area. And they need to make something of this. Great yards there by the number 3 from Tamatua Kirikiriroa.
Body on the line there from Ngāti Hine to make the touch on that one. Great ball work there from Tamatua Kirikiriroa, utilising the space and the numbers on the right-hand side of the field. And they look to swing it to the left-hand side, and sure enough, Tamatua Kirikiriroa find the numbers on the outside, gaining their 5th try for this match. Only 2 points the difference between these two sides, less than a minute and a half remaining in this match. Some great use of the ball there, once again, from Tamatua Kirikiriroa. A bit of a fake razzle-dazzle there by Tamatua. Ana he piro anō mō te kapa o Tamatua Kirikiriroa. E toru ngā piro I nai nei e wehewehe ana I ngā kapa e rua nei. Ako nei ka tangi te pere mō te otinga o tēnei kemu. And once again, another runaway individual try there by Tamatua Kirikiriroa, pushing the margin out by 4. 7 points to them at the moment. And I'm pretty sure that and there we have it. We've now come to the end of this game, Iti whānau. Ana, ko ngā Tamatua Kirikiriroa, ngā toa mo tēnei kemu. Ahakoa te uhanga he kemu tino miharo tēnei I waenganui I enei kapa e rua nei. What an exciting match between these two sides. Ngāti Hine stepped up in moments during the game. And I feel like the scoreboard wasn't really like a true reflection of how intense this game was. It was pretty exciting to watch. And some great talent amongst these two sides. However, Tamatua Kirikiriroa really standing up in that match.
food is your medicine. If you really want good health, know where your food's coming from. We wanted our children to grow up in the wilderness. The world needs kids like that. Māori have always understood the best way to live on this harsh land. We can hold on to our tikaka, our practices, our traditions, and bring them into this day and age. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. And go! Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you could collect more savings on your next visit. Oh, there's another one. Getting quite good at this. Filling and saving. Feels good. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now. Nau mai hoki mai tātou ki tēnei kēmu I roto I te reanga 16 mō ngā tāne nei te rārangi ingoa mō te kapa o Waikato Tainui. Noa Whiao, Maihi Rua, Tāni Ora, Waitai, Jackson Cornice, Jake Mata, Taitimu, Owen Tripp, Tapu Tepa, Mika Gordon Timo, Ignatius Akurangi, Damon Whanga, Hosea, Heke Hayes, Tākia Maipi, Samuel Peterson, Haimona Wirepa. Ana, ka tahuri ake tātou ki te kapa mai I te whenua moemoe mai ahi Tareiria, Gold Coast Māori, Carter Gage, Hoani Kapene, Liam Pene, Isaac Rawiri Yates, Jalen Tawariki, Cruz Jenkins, Reed, Needham Brown, Harlan Terangi, Marley Finlay, Haparuka, Cassius Anapa, Ranch, Ellen Brown, Cruz Potini Taiaroa, Caden Matinga Hongara, Paiti ki te I ngā whanaunga mai I ahi Tareiria, ko tai mai ki tēnei whakataitai. He painga tō, he painga mā rātou ki te hoki mai ki tā rātou ukaipo, Miki, ki Aotearoa nei. And as I just mentioned earlier, it's great to see our whanaunga from ahi Tareiria who have come over to participate in this tournament. And there we have it, Gold Coast Māori starting with the tap off. Looking to drag the defence out to approach the try line
And they do. The ball just went to ground just then. And the ref instructing them to play from the mark. Anei Waikato Tainui puta atu I tā rātou paipiro. Tāpakamutinga tēnei. And Gold Coast Māori applying a lot of defensive pressure, not giving Waikato Tainui any room to attack their try line. And touchdown pass has been called there. And throws the ball into the air. Able to come off with a try on that one. Tainui looking to set something up here. That were Aroha mai. Aroha mai te whānau ko te aho nei Wāhua pōturi haere tā tātou live stream. Now Waikato Tainui, a big football there over the Coast Māori do well to push up on defence, and they now have an opportunity to get the ball forward. Some great yards there by Gold Coast Māori. Yeah, just really taking the ball hard forward.
A long ball there. And then the ball gets handed over. The ball gets advanced further up the field. And a quick turnover there for Whakaata Tainui. Oh, unfortunate on that one. Whakaata Māori weren't able to secure the ball. Haere anō e nei kapa e rua kia whiwhi piro. Engari, ka hurihia te pauro ki te kapa o Gold Coast Māori. Ki hoku nei whakaro he kēmu tino taumaha tēnei mō ngā kapa e rua nei. Nā te mea he taumata anō ranganui I e nei e rua nei mea. Very competitive between these two sides, which is why neither of them have scored. And it just shows the defensive pressure that both sides are putting on each other to, I guess, make things a lot more difficult for each other. So, yeah. Arā te piro tuatahi mo tēnei kēmu ki te kapa o Waikato Tainui. First try of the game for Waikato Tainui. You can see there the competitiveness between these two sides. Quite physical.
Para te piro tuatahi mō Gold Coast Māori. Whakaata Tainui looking to keep the ball alive here as the hooter just went off. Ana, kua pau te wai a tātou mo te wahanga tuatahi mo tēnei kēmu. And a great opening first half there between Waikato Tainui and Gold Coast Māori, who are taking the lead in this game. Great first half there between Gold Coast Māori and Waikato Tainui. Yeah, it's awesome to see the skill sets between these two sides. Although there was a period of time where both sides hadn't scored, I think maybe 5 minutes into the first half. However, just towards the end there, the intensity of the game sort of ramped up, and Gold Coast Māori managed to get a try just before the hooter went off. But yeah, some very skilled players here between these two sides, and it's awesome to see our whanaunga from the Gold Coast showing their I guess style of play that they bring over, playing over in Australia as well. So we are gearing up to approach the second half of this game. Only 1 point the difference between these two sides, and Waikato Tainui starting us off with the tap off in the second half of this match. Nā te piri hoki o Waikato Tainui ki te whiwhi piro I te timatanga o tēnei haurua. And straight out of the team huddle, Waikato Tainui get the second try of this match. Only 46 seconds into this half. Engari, ka tere whakautu Gold Coast Māori kia Waikato Tainui. Nā, I whiwhi rātou, whiwhi rātou tā rātou piro tuatoru mō tēnei kēmu. Ka tāpiri piro anō Waikato Tainui ki tā rātou kapa. I te wahanga tuatahi mo tēnei kēmu, ahua he ua mo ēnei kapa I rua ki te piro, engari I tēnei wahanga tuarua mo tēnei kēmu, māmanoa. Tira pia I te whakamahana rātou I o rātou
tinana hinengaro, engari I tēnei wahanga tuarua, he koe te hinengaro I nānei. Ana he pāpauro tērā, he pā ki te dummy half, no reira, ka huriha te pauro ki te kapa o GC. Ka hoki whakamuri rātua ki te māka o tika ana. Some great footwork there by Gold Coast Māori. Showing their awesome skill set. Number 8 goes between two players and in court. And it's by the number 3. Engari ka hurihia te pauro ki te kapa o Gold Coast Māori. Ke mitino tata tēnei e hoama e 5 miniti e toi ana ki roto I tēnei kimu. Ora, te tahi piro anō mō te kapa o Gold Coast Māori I nānei, kua tini ngā piro I nānei, e whānga piro ki te kapa o Gold Coast Māori, ko tahi ana ki te piro e wehe ana I enei kapa I rua nei. And as you can see here, it's whānau the game's intensifying at the moment. Only 1 point separating these two sides. Turu miniti e toi ana I roto I tēnei kimu mō te reanga te kauma ono mō ngā tāne. Engari, ka tere whakautu Waikato Tainui here Gold Coast Māori. Ori te katoa ngā piro I nānei. Tira pia ka kitea e tātou he drop-off pia. Mehe mea he ori te
katoa ngā piro. Oh, and the ball goes to ground just then. Unfortunately, Gold Coast Māori been able to pull that ball in. So Waikato Tainui now take the ball forward and they are looking to head towards their box to get some fresh legs on the field. Ana kahaaraia Gold Coast Māori I te paipiro o Waikato Tainui. I te mea nei, me haere whakamua rātou mehe mea e hehi ana rātou ki te toa. Tino rawe te kite i ngā neke hanga pai. Ara te tino tauira te nama te kaumatahi mo Gold Coast Māori. He pai ona neke hanga ki runga i te whira. Oh, some hot potato action there by Waikato Tainui. And once again, great defensive pressure there by Gold Coast. They are applying some great stuff on defence. Some great pressure. And why not? Because there's only a few seconds remaining in this game. And will we see a try just before the end of the second half? Ana, kata e tata te kite ngā tinana ki runga i te papa. Ara, te tahi piroa no mō te kapa o Gold Coast Māori I mua i te otinga o tēnei kēmu. Kēmu tino miharo tēnei e te whānau. Ako nei, ka tangi te pere mō te musinga, mō te otinga o tēnei kēmu. And Waikato Tainui desperate to score a try just before we finish this game. And unfortunately, wasn't able to come away with that one. It would have been awesome if it got pulled off. Waikato Tainui needing to work hard here. Ara, te tangi o te pere, kēmu tino tata tera. Ko te kapa o Gold Coast Māori ngā toa mo tēnei kēmu. Ahakoa ngā uhanga, te uhanga he kēmu tino miharo, he kēmu tino tata tēnei. Gold Coast Māori taking away the win, 5 points to 4. Very exciting match, very close game between these two sides. Don't go too far to find out because we've got another game coming up next. Food is your medicine. If you really want good health, know where your food's coming from. We wanted our children to grow up in the wilderness. The world needs kids like that. Māori have always understood the best way to live on this harsh land.
We can hold on to our tikaka, our practices, our traditions, and bring them into this day and age. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. And go! Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you could collect more savings on your next visit. Oh, there's another one. Getting quite good at this. Filling and saving. Feels good. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now.
Stay there, Shy. Okay, we've got another one here. What's up? You just one, mate? You down there, keep one, bud. Forward, go forward. Stay on me. Okay, coming out our field winner is Takiwā Waka. Okay, so our two winners for the comedy zone, Takiwā Waka, 5 years old, well done Takiwā. Takiwā Waka, then they will get from Tawa to the Hopuhopu. Okay, come on to the football zone and I will organize Hands up, yeah. Yeah. Double. Double, Maddie. The leaks can see everything, okay? Go forward! Go forward!
Everything's great, honestly. Keep it real. Low risk, watch up through top there, low risk. Stay here. Good girl. Keep going, Bob. Start, come and start. Let me keep it. Stay alive. Go, keep it. Good girl. Start, go. What do you need?
Stay here, you guys, stay here. Don't come. Touch your inside. Corner and shot. Protect your short. Arika, go far. Look, you stay. Why have a little bit? Why don't you have a little bit? Hop him, why? Hop him. Good go, Marco. Just double that. Right up. Because they sort of don't box off, they just come right through. Keep it clean, take your time. Take your way, good try. Stay now, King. Keep the middle, Scarlett. John, you're in the green now, you're in the green. You see the pass. Hey. Good looks, Bills. Driver, put your hand up if you're driver. Yep. Okay. Make sure when you drive, you step hard to pull the gaps around. Hey, up on the sky, good girl, Scarlett. Ooh. Off your Tawa. Okay. You guys skip.
pressure here, Bob. No one shooting. No one shooting. Wait. Hold down, Bob. Good girl. Come back, Tawa. Have a touch guy. Right, one more. Why not you leave? Arika, one more. Get up, Arika. Jim, yes. Push it. Get middle, why? Go, Maddie. Good kill, Libby. Keep working, Bob. Turn around. Full side. It's a meters, right? It's a meters, Bob. Good kill, Maddie. Good kill, right? Yes. Wait, you two, wait. Huinga, easy. Nice, your timing is way better. Your passing is way better. Wait, let's go. Kaupapa. Yeah, Libby, stay wide. Long ball. Tell it. Start long. Awesome, Mahia. We should get some more. Scarf, you coming on next. Go. Good kill, bro. Push it up. Nice, come on. Let me come. Go, Arika. Wait.
Good girl, Scarlett. I don't think this is not at all. It's a priority. Open up and you've got money. Get a play with Oh, nothing. Pull in the goal. Just go in. Same again, girls. Oh, wait. Perfect start. Wait. Good girl, get the money. Good girl, Ray. Go, Maddie. Go hard, Maddie. Right up in the next goal. Good girl, Ray. Good footwork. Push the one up, Sarah, push up! We've got one more set. Let's go! We've got one more set. Yep, no, full time. Food is your medicine. If you really want good health, know where your food's coming from. We wanted our children to grow up in the wilderness. The world needs kids like that. Māori have always understood the best way to live on this harsh land. We can hold on to our tikaka, our practices, our traditions, and bring them into this day and age.
This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. And go! Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you could collect more savings on your next visit. Oh, there's another one. Getting quite good at this. Filling and saving. Feels good. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through really tough times. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now. Nau mai hoki mai tātou ki tēnei pāpāhotanga a Whakaata Māori. Anei ngā kapa e rua nei e tākoro ana I roto I te reanga mō ngā tamatāne. Anei ngā kapa e rua nei Gold Coast Māori ki te kapa o aroha mai. O Waikato. Raukawa ki Waikato. Anei ngā kaiwawau e whakawhiti kōrero ana me ngā kāpene o ngā kapa e rua nei. Ana, ka timata ki a Raukawa ki Waikato me te pauro. I roto I te reanga 12 mō ngā tamatāne. Hey boys, hey, listen, hey, that's us. Control. Boys, I want us to be like, hey, I want us to talk,
He tatari ana tātou kia tangi te pere. He rangi tino a tāhua i te rānei. Ki tēnei whakatautai āmotu mō ngā tamariki nei. And here are some of our Takiwā Waikato boys giving their whānau a bit of a shout out, enjoying their moment of fame. Why not? When all the nannies and all the aunties are watching you on TV. Oh yeah, and we're just waiting for the comms on our end for the next round because they haven't come. Anei ngā rarangi ingoa mo te kapa o Takiwā Waikato, Mitchell Ross, Devon, Wirihana, Kororia, Cricket, Crosby, Benji McCain, Taine, Mana, Ryder Vander Hayden, Lewis Mathis, Carter Bishop Waiwai, Carter Moka, Casey Jackson Te Hiko, Evo James Wirihana, Tawera Coxhead, Tamatua Onehi, Hendricks Paki, Lamont Tomiri. Nā ka pahuri ake tātou ki te kapa o Gold Coast Māori, Rim Pāniora, Chase Potini Taiaroa, Tamali Wanakore, Moses Reid, Waitai Wano, Phoenix Whakatihi, Jesse Van Dame, anā te tangi o te pere, anā kei Gold Coast Māori te pauru i nai nei. Aroha mai kare ahau I whakamitu I te rarangi ingoa mo Gold Coast Māori. Tiaki mana, Te Are Keith, Romeo, Tawariki, Angelo, Raina, Tyden, Roberts. Anā. Anā ngā kaitākaro katoa. Ki runga I te whira, and a bit of a show and go pass there by Gold Coast Māori. Great opening try there for our whanaunga from Ahitereiria. Ara te piro tuatahi mo te kapa o Takiwā Waikato. Ko te aho nei kārenga kaitākaro mai te kapa o Gold Coast Māori, Gold Coast Māori I haere whakamua ki te pā. No reira, ka mea mai, ka ki mai te kaiwa waka he piro tērā. So players need to be rolling forward to make the touch, especially from the try line. However, Gold Coast Māori
now have ball in hand, they get an opportunity to score on their try line. Ana ka taka te pauru ki te papa, te tere hoki o tēnei nama whā mai te kapa o Raukawa ki Waikato. Bit of a floater pass there. Pai tēnei ke hanga o te nama ono mai te kapa o Raukawa ki Waikato. Whakahaarai Māori Touch Māori te whai piro, nā rātou tere hoki ki te kōkiri whakamua. Te nui hoki o ngā mita nā te kapa o Gold Coast Māori. Nā, ko te ahua nei, he maka whakamua tērā. Forward pass has been called there by the referee. Nā, te nama ono o mai te kapa o Raukawa ki Waikato. Tina nā kei runga I te papa, body on the ground. Anai, tino tere tēnei nama ono mai te kapa. Anā te tahi tauira, anā kuia te tino tauira o te dive. Engari, te aho nei. Oh, and the referee's called for a touch. The try gets disallowed, unfortunately. Oh, some beautiful footwork there by Raukawa ki Waikato. Try wasn't allowed the first time, however, comes away the second time with a try.
Great try there by Raukawa Aroha Mai by Gold Coast Māori. Did really well there to respond back to Raukawa Waikato. And now the points are even Stevens at the moment. Long ball there. Number 6 here has got all the moves. And that. He piro anō ki te kapa o Raukawa ki Waikato. That. Waka tawhiti tērā. Hatai atu rātou ki te kokona. Ai, he piro. Ki te kapa o Gold Coast Māori. Rite katoa ngā piro I nānei e te whānau. He kēmu kei o mātou ringaringa. Te aho nei, ko tēnei nama ono e mau ana I te pauro I nānei. He kaitākaro tino koi ia. Marama pai ia ki ngā kei whea ngā ango e tika ana ki te kōkiri whakanua. Rawe hoki ona nekehanga ki runga I te whira. The ruck's been called there by the referees, so Gold Coast Māori gain a penalty. And just as you're watching at the whānau, we only have a few minutes or seconds remaining in the first half of this game for the under-12s. Ara te tangi o te pere mō te wahanga tuatahi mō tēnei kēmu. He kēmu tino miharo tēnei te whānau. He kēmu kei o mātou ringaringa nā te mea rite katoa ana ngā piro I nāna e toru ngā piro ki tā ia tīma. Exciting match here between Gold Coast Māori and Raukawa ki Waikato. Even Stevens at the moment. But I thought it's only right that we give a special shout out to Whakaata Māori for bringing this live stream to you all. Nativa, Apollo Projects, Caltex, Bailey's, who are key sponsors, enabling us to share this live stream to you all. And also Te Huinga Taakaro o Aotearoa, special shout out to them for supporting this kaupapa. Without them, we wouldn't be able to go ahead. And also Waikato Tainui, given that we are playing here at Hopuhopu.
E mihi kawana tēnei kia koutou, ngā kaitautoko, ngā Pākihi, tautoko kaha ana i ēnei rangatira mo a popo. So we are just waiting to start the second half of this game. Rā te kai wawao, e whakamarama ana ki ngā kaiako ngā ture, mehe mea he drop-off. Ai. Nā te mea he kemu tino ua tēnei no reira tērā pēr ka kitea i tātou he drop-off. Nā te mea. I roto i tēnei whakataitai me toa i tahi kapa ki te ki ngā whiringa toa. Rā te piro tua whā mō te kapa o Gold Coast Māori. Rite katoa ana ngā piro i naina e te whanau pērā pēr ka kitea i tātou he drop-off. Ki wainganui i ēnei kapa e rua nei. Ka kaha ārai Raukawaki Waikato i te piro, i te pai piro o Gold Coast Māori. Ball gets grounded, Gold Coast Māori with their second try for this first half, for the second half. So the margin pushed out by one. Ngā piro ki te kapa o Gold Coast Māori nai nei. Te whānau piro ki te kapa o Raukawaki Waikato, kemu tino tata tēnei. Ara, he piro anō ki te kapa o Raukawaki Waikato. Rite katoa ngā māka, ngā piro he te whānau. Ko te aho nei, kai atu tātou ki te tahi drop-off here. Ai. Kai tira pā, mai te Waitākaro nama ono,
Oh, he nui ngā nama kei tira pito o te, kei tira kokona. Engari ka taka te pauru ki te papa. Nā, ka kōkiri whakamua Raukawaki Waikato me te pau. Aho nei, I hapa ki roto I tā rātou pawaka. Oh, round again. A few turnovers happening in crucial moments of this game. You know, in times like this, where it's, in times like these where, you know, the intensity heightens, it's important to remain composed and focus on the task at hand. Oh, some mixed communication there between Raukawaki Waikato. Ai, I tika ana te kōrero me tōtika te pauro. Ara te kaihako o Raukawaki Waikato e tohu ana I ana kai tākoro kia haere kōkiri whakamua kaua ki te taha. Oh, the camera is not in the frame at the moment. And sure enough, Raukawaki Waikato receive their 6th try for this game, only up by 1. Some great work there by Raukawaki Waikato. They're looking to take the charge here in the last few minutes of this game. Gold Coast Māori will play with their smarts. Ka whakamutinga tēnei. Touch number 6 being called there. Body on the line. Raukawaki Waikato. Ara, ka hokotia te pauro e Gold Coast Waikato puta atu tā rātou 5 mita. And they've got the numbers there. And Gold Coast seem to think they've scored the try. But unsure what the referee has called. Te āhua nei kāre he piro ki a rātou. Me reira ka mau I a Raukawaki Waikato te kauro.
e hapa ki te kapo raukawa ki Waikato. Gold Coast Māori making some great yards here on the right-hand side of the field. However, it seems like they lost the ball in the ruck just then, but the show goes on. Ball goes to ground. Raukawa ki Waikato's coach is up on his feet. Camera crew can't keep up. These boys are too fast, too quick. And number 6, once again, involved in every passage of play just then. Crucial, a key player for Raukawa ki Waikato. Ara te tangi o te pere e huama. Gold Coast Māori trying to keep the ball alive. Engari, ko Raukawa ki Waikato ngā toa o tēnei kēmu. Atahi anō te kēmu tino whakaharahara ko tērā. Pai te kite i ēnei tamatāne i roto i te reanga te kaumarua. E hatu ana i o rātou pūkinga rau. That game could have gone either whānau. Great game between these two sides. Food is your medicine. If you really want good health, know where your food's coming from. We wanted our children to grow up in the wilderness. The world needs kids like that. Māori have always understood the best way to live on this harsh land. We can hold on to our tikaka, our practices, our traditions, and bring them into this day and age. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. And go! Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you could collect more savings on your next visit. Oh, there's another one. Getting quite good at this. Filling and saving. Feels good. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through really tough times. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now.
No, they lost. Nā mana tātou ki tēnei whakahotanga a Whakaata Māori ngā kapa e rua nei e tākaro ana ki runga i te whira tua pā, te kapa o mātātua ki te kapa o hoki. Nei ngā rārangi ingoa mō ngā kapa e rua nei. Ka timata ke tātou ki te kapa o hokianga Amani Young, Paora Paparoa, Heremaya Paparoa, Tiana Turner, Avania Tawai Pautai, te rongo pauri tipene taura poho korewha raharuhi, aroha mai. Tāra neho te arahi Nelson Rogers, Elijah Kita Moses, Aurelie Edmonds, Marino Poe, Bailey Paparoa, Quinton Walton, Mohi Ashby. Anei ngā te rārangi ingoa mo te kapa o mātātua, Harlem, King Hazel, Isaiah King Hazel, Miriana Tawhai, Oli Boylan, Pauline Horton, Phoenix Ngahiu, Riley Mason, Hato, Collins Huriwaka, Taimana Te Aho, Te Waimarino Takamori, Keziah Ngahiu, Asia Harrison Curtis, Minarapa Awatapu Mā, Titus Hooper. Nei, koina ngā kai tākoro, e tākoro ana i roto i te reanga, te kauma ono i roto mō ngā mixed, i roto i te reanga mixed. Ako nei, ka timata tēnei kēmu. Engari, kei te whakawhiti kōrero ngā kaiwa wao me ngā kāpene, ngā whakaritenga pea, ngā ture o te kēmu, kia marama pai ai rātou, i mua i tā rātou ekenga ki runga i te papa. Engari mo taku he, e kōrero ana ngā kaua wao i Wainganui a rātou anō.
Ia tātou e tatari ana, kia timata ai tēnei kemu me mihi ka tika ki ngā Pākihi a ngā kaitautoko mō tēnei whakataitai, Apollo Projects, Caltex, Nativa, Nativa, hoi atu. Ai, me Whakaata Māori, mei kore ko rātou te taia tēnei live stream e tutuki. Ai, mo te hunga kare e ahai ana te tai atu ki tēnei whakataitai. Ai. Just tēnā te whānau, just mention some of our key sponsors who have been a big part of live stream to Raw. So, massive shout out to Whakaata Māori bringing this to Raw free of charge, especially for our whānau all over the motu, even in Australia, who are able to connect and watch some of their mokos, their tamariki playing in this tournament. Some great skills shown throughout this weekend. And sorry I missed it just then, but special shout out to Waikato Tainui. We are playing here at Hopuhopu, and there is the Huda Mātātua kicking us off for this match. Mātātua sending the ball long. Ara te piro tuatahi. Mo te kapa o Mātātua. Great opening first try there for aroha mai mo hokianga. Great defensive pressure there by Hokianga. Pressing up on D. Long ball gets there to the left-hand side, however, Mātātua unable to pull the ball in on that one.
Rā te piro tuarua mō te kapa o hokianga. It's a lower one.
Ara, he penara mo te kapa o Mātātua. Great scoop there by Hokianga. Number 14 looking to make something out of this. Keeping the ball alive with only a few seconds remaining in the first half of this game. He hapa ki te kapa o Mātātua no reira. Ka haere Hokianga ki te taha Māori o te whira, ki tā rātou pawaka. Engari ka hapa Hokianga puta atu i tā rātou rima mita, no reira ka kōkiri whakamua a Mātātua me te pauro. Anā te tangi o te pere e te whānau. Nā ko tai tātou ki te otinga o te wahanga tuatahi mo tēnei kemu. Ana ko Hokianga kei runga, ko Mātātua kei raro. Engari, he hawhe nui kei mua i te aroaro i te whānau. No reira, kaua e haere tawhiti. Anei, he wāwātea mā ngā kaitākoro nei ki te whakawhiti kōrero, ki te ata wānanga e pāna ki etahi rautaki pia, ka tae rātou te uru ki roto i tēnei hawhe tuarua mo tēnei kemu. Te rawi hoki o ngā huarere kei konei ki Hopuhopu. Some great stellar weather here at the Hopuhopu grounds. It's probably almost too hot for these kaitākaro. And that's why we wear hats e te whānau and slip, slop, slap with a bit of sunscreen to protect us from the heat. Nonetheless, Hokianga stamping their mark in the first half of this game. Mātātua trailing by 2. However, we've got another set of 10 minutes. We've got 10 minutes remaining for this game. So Mātātua will be looking to close the gap. Ana ka timata ake a Mātātua me te pauro i tēnei haurua. Mo tēnei haurua.
Anā, he piro mō te kapa o mātātua, ka tapiri piro anō rātou ki tā rātou pai piro. Māma noa te kuhu ki tā rātou pai piro. Ra he hapa ki te kapa o mātātua, o hokianga. Anā te tahi hapa ki te kapa o mātātua, no reira ka kōkiri whakamua hokianga me te pauro. Oh, and the ball just slips. And Mātātua have possession of the ball. They are looking to hoon it to the sideline. Get some fresh legs coming onto the field. Anā te tahi pēnara ki te kapa o Mātātua. No reira ka whiwhi wāwātea anō hukianga me te pauro. Arā te tahi piro tino rawe ko tērā. Anā ka tāpiri piro anoa hokianga ki tā rātou pai piro. I rua ngā piro I wanganui I ēnei kapa I rua nei. Pai ngā nekehanga o te namatahi mo Mātātua. Rā ka tukuna te pauro ke Mātātua. Great yards there by Mātātua as they head towards their box.
Great scoop there by the number 9. However, Hokianga have been caught offside. Ara te tahi piro anō mō te kapa o Mātātua. Great try there by Mātātua using their numbers on the outside. And the female winger scoring a try with a dive. Pretty cool to see. And now Mātātua get back onto defence. Nā, ka taka te pauro ki te papa, ka okiri whakamua a Mātātua me te pauro. Engari, ka taka te pauro ki te papa. Ko te ahu nei me hikoi whakamua a Mātātua mai I te paipiro. Koina te take kua tukuna te pauro wawawau ki ngā hoariri. So great change of direction there by Mātātua. However, the ball gets thrown out of the field. Te tahi miniti e toi ana I roto I tēnei kēmu, maka tino tawhiti tērā o Mātātua. And they keep the ball alive, Mātātua, looking to make something out of nothing. And the numbers are there. Oh, unfortunately, the try wasn't awarded. If they had come off of that, that would have been the try of the tournament, I reckon. Mātātua needing to disrupt play here. Hokianga will be looking at chewing up the time. Ara ka uru atu Hokianga ki tā rātou paipiro engari. Te mau I a Mātātua te kauro I nānei. Oh, engari he hapa. I te kapa Mātātua ka tere tai atu a Hokianga ki te tākaro I te pauro. Rā te tangi o te pere e hoa mā.
Te aho nei te aho nei tira pia he drop off. Engari mō taku he. Ana te otinga o tēnei kēmu e hoama, ko hokianga ngā toa mō tēnei kēmu, e whanga piro ki te toru. Great game between Hokianga and Mātātua. Hokianga taking away the dub. What an awesome game between these two sides in the under-16 mixed division here on Field 4. Don't go too far to whānau because we've got some exciting matches coming up next. Food is your medicine. If you really want good health, know where your food's coming from. We wanted our children to grow up in the wilderness. The world needs kids like that. Māori have always understood the best way to live on this harsh land. We can hold on to our tikaka, our practices, our traditions, and bring them into this day and age. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. And go! Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you could collect more savings on your next visit. Oh, there's another one. Getting quite good at this. Filling and saving. Feels good. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now.
Nau mai hoki mai tātou ki tēnei kemu, nei ngā kohine I roto I te reanga mō ngā kohine te kapa o te whanga a reipai ki te kapa o Aotearoa, ngā Gold Coast Māori. Nā, ko te aho nei ka timata ake te whanga a reipai me te pauro. Anei, te rārangi ingoa mō te kapa o ngā reipai. Rā mai te pana. Ngā kautipine Medicine Pairama, Chloe Hokai, Arika Murray, Waira Samuel, Shire Diamond Tai, Waitapu Tronel, Marley Flavel, Libby Leithwick, Taya Buka, Mason Taufa, Nakia, Thomas Slade, Scarlett Wright Naira, Billy Orchard Tai, Huia Paparua. Ara koeira te kapa o te whanga a reipai. Ara ka tahuri ake tātou ki te kapa o Gold Coast Māori. Halo Clark Taker, Kiana Stewart, Aria Brown, Levana Stevenson, Peaches Brown, Mahalia Todi, Zaira Jenkins, Destin Taker, Milan Asi, Alia Selwyn, Ballet, Needham Brown, Zainala Ormsby, Iriatara Grace, Rato ko Bobby Johnston. Ana, koina ngā kaitākaro mō enei kapa e rua nei.
Ara, kua timata te kemi nei, te whangarei pai me te pauro. Ara, kua riro ia te whangarei pai te piro tuatahi. Mo tēnei kimu i roto i te reanga te kauma uno mō ngā kohine nei. Yes, wonderful! Stay clean here. Stay clean here. Anticipate. Anticipate. Raka haere te whangarei pai ki te taha Māori o te whira. Ball gets scooped up by the number 7 and she manages to get through to the try line and dishes it off. However, the touch has been made. Some great yards there by Gold Coast Māori as they head towards their box on the left-hand side of the field. Well, to their left-hand side of the field. Ball gets scooped up, pushes it up, and a great try. Yes, didn't want to speak too soon, but yes, great try there by Gold Coast Māori. They scoop the ball, you know, use their change of speed, and sure enough, it makes it to the try line. Beautiful try there by Te Whangarei pai. Oh, aroha mai, mo taku he. Mo taku he e te whana. E hara tera he piro. Kei te kimi hare, kai tākoro te kaumārua i ona hoa ki tana taha Māori, engari he hapa no reira ka kōkiri whakamua a te whangarei pai me te pauro. Anei tēnā mawhitu anō, ka uru atu ia ki te pai piro pana tere hoki ki te uru atu ki tā rātou piro ka whiua ia ki tana hoa ki tana taha atau. Ana, ko whiwhi piro. Te whangarei pai tā rātou piro tuarua mo tēnei kimu i te wahanga tuatahi. Mo te wahanga tuatahi, aroha mai.
Ana, ka tere whakautu a Gold Coast Māori kia te whanga reipai ka whiwhi piro. Tuarua, a Gold Coast Māori ki tā rātou kapa, no reira, e o rite katoa ngā piro i nainei kei wainganui i enei kapa. Girls, stay on. Go hard, Maddie, go hard. Go far. Caleb, make the touch, go to the left. Taylor. Ara, ka uru atu a nama toru ki tā rātou pai, engari ka haukotia te pauro e te whanga reipai. Or gets intersected there by te whanga reipai. And they'll look to capitalise off this, however, or goes to ground. And there's the number 3 with the wheels. The ref's been called. The ref's called Te Whanga Reipai being in the ruck. Paka te pauru ki te papa. Already on the line there by Gold Coast Māori, making the touch.
Gold Coast Māori with another try there. However, Te Whanga Reipai disagree, making the scores Gold Coast Māori Roha mai get the third try, their third try for this, for the first half of this game. Oh, and the ball just slipping through the fingers there for Te Whanga Reipai. And only a few seconds remaining for this first half. It's whānau. Nā te tangi o te pere mo te wahanga tuatahi mo tēnei kēmu. Ko te kapa o Gold Coast Māori kei runga. Engari, ko tahi anake te piro, e wehewehe ana i enei kapa e rua nei. Te whanga reipai e ruanga piro kia rātou. Great first half here in the under 16s females division. Great intensity there in the first half. Yeah, it was going try for try in some passages of the game, but yeah, as you can see there, you know, the fiery attitude between these two girls, these two sides. It's pretty exciting to watch. Yeah, and I'm sure we'll be seeing a big half ahead of us. But just while we're in the break at Te Whānau, I'd just like to mention our sponsors, Bailey's, Caltex, Apollo Projects, Nativa, Waikato Tainui, for their support in these tournaments. We've had a few tournaments over the summer period, and without those sponsors, you know, these tournaments wouldn't be able to function. Also, special mention to Whakaata Māori as well for bringing this live stream to you all free of charge. Yeah, enabling all whānau to access and watch from wherever you are in the motu, especially for the whānau in Ahitereiria. We may see a drop-off in this game, Te Whānau, if it's even Stevens towards the end of the game. And Gold Coast Māori with the ball just outside their 5 metre mark. And a great try there by Gold Coast Māori, receiving their 4th try for this game.
Anei te whangarei pai ki tā rātou pai piro, engari ko te āhua nei ka hoki whakamuri rātou ki te pūrei i te pauro. There are Gold Coast Māori just seen offside. And they look here to see what they can make of it outside the 5 metre mark. And they managed to get through the gap. This number 7, I must say, she's been really impressive in this match. She seems to be the mastermind in the middies, setting up tries, getting a couple of tries herself. And Te Whangarei close the margin, down trailing by 2. Gold Coast Māori already in the green zone area.
Ra, te whangarei pai tonu me te pauro. Gold Coast Māori seem to be offside on that one, so te whangarei pai get an opportunity just outside their 5 metre mark with possession of the ball. Maka tawhiti tērā. Rā ka whakawoki e te pauro ki te kapa o te whangarei pai. Oh, yes, please. Oh, thank you. Te mutino tata tēnei e te whānau. As you can see there, the physicality between these two sides, it's a tight match. Te whangarei pai heading forward with the ball. And number 7 is just dancing around, making it difficult for Gold Coast Māori to touch her. Looking to set something up here, number 7. Short ball there, and Te Whangarei pai crossed the try line. Beautiful work by them, and the crowd loves to see it. And we are now in a drop-off by the sounds of it. Although we can't see the time on the live stream, just by looking at the signal, the body language from the refs, it looks like we're heading into a drop-off, which is an exciting part of touch. This is when you'd like your key players that, key players to step up in these moments. And the coach has instructed them to breathe in, breathe out, haki roto, haki waho. And so we've got 4 players now on the field.
And Te Whanga Reipai managed to find the gaps. Looking to drag across. And will we see a try here? And the ball gets grounded. Te Whanga Reipai come away with the first try during the drop-off period. Gold Coast showing that they are going to play with some speed and pace. And they look to hit to that corner, and Te Whanga Reipai come away with the win. A spectacular game that was. Oh, engari motaku here. I think it's 2-minute period each side for both teams. Oh, no, I got that wrong. Te Whanga Reipai come away with the win, 6 points to 5 against Gold Coast Māori. What an awesome game. Probably one of the most exciting games I've witnessed today. And what a way to bring the heat on finals day. Gold Coast Māori putting up a good fight. There were some moments of brilliance in their game. And the coach is happy, as you can see, as he jogs across to join the team huddle. Great effort by both sides. Really exciting to watch. Food is your medicine. If you really want good health, know where your food's coming from. We wanted our children to grow up in the wilderness. The world needs kids like that. Māori have always understood the best way to live on this harsh land. We can hold on to our tikaka, our practices, our traditions, and bring them into this day and age. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. And go! Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you could collect more savings on your next visit. Oh, there's another one. Getting quite good at this. Filling and saving. Feels good. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now.
Nau mai hoki mai tātou ki tēnei whakatautai mō ngā tamariki huri noa i te motu e te whānau a nei ngā kapa i rua nei Ngāti Maniapoto ki te kapa o Ngāti Hine, a nei ngā rārangi ingoa mō te kapa a nei te rārangi ingoa mō te kapa o Ngāti Hine, Arapira Taikato, Cadence Mau, Billy Baker Tana, Roxaya Watene, Kayla Packer, Shine Chapman, Nala, Tipene Maki, Emily J. Bristow, Wai Miringa, Henare, Casey Nesbitt, Paranihia Brown, Hayley May Tipene, Crystal Puru, Jade Tipene, Tai Ahoaho Smith, Ara ka tahuria ki tātou ki te kapa o Ngāti Maniapoto, Mary Blaney, Pianika Emery, Mia Toka Turner, Zaylene Mackie Roberts, Anna Nikora Te Huia, Trinity Hippie, Tiana Hill Brown, Trinity Maria Hippie, Carly McMillan, Tony Morgan, Sophie Muraahi, Asasia Paiko, Shave Tahu, Hana Tuatua. Anei te ki mutunga o te rānei i runga i te live stream e te whānau. Te kemu i mua atu i tēnei i kitea e tātou te tahi drop-off i Wainganui i te kapa o Gold Coast Māori. Kare au i te maumahara i tērā atu kapa te rehua reipai. Ai, kemu tino miharo tērā. I Victoria te kapa o te rehua reipai. Ai, miharo rawa te kite i tērā kemu. Ia tātou e tatari ana mō te timatanga o tēnei kemu. Ai, katahi anō te rā tino miharo ko tēnei. He pai ngā huarere. Engari me tuku mihi tātou ki o tātou kai hāpai Bailey's, Caltex, Nativa, Apollo Projects, Waikato Tainui, o tira Whakaata Māori, bringing this live stream to you all. And we are underway for the first half of this game between Ngāti Maniapoto and Ngāti Hine in the under 16 females division. And a quick turnover ball there, Ngāti Maniapoto taking it straight up. And they will be looking to finish on a high. And the ball gets knocked on in the ruck, so therefore Ngāti Hine have possession of the ball currently.
Ngāti Maniapoto just the 5 metre mark. And they swing it to the outside and they have some good numbers. Ngāti Maniapoto, the first try for this match. Ngāti Hine looking to swing it out to the left-hand corner, and sure enough, Ngāti Hine, aroha mai, Ngāti Maniapoto slide across to make the touch. Some great change of direction there by Ngāti Maniapoto, keeping the ball alive. They're looking to gain some great meters. And beautiful work by Ngāti Maniapoto to get through the line, unable to execute and capitalise off that great breakthrough. Te rawi hoki o Ngāti Maniapoto ki te ārai I te whaipiro o Ngāti Hine. Nā reira, ka haere Ngāti Hine ki te taha Māori o te whira. Makatawhiti tērā ki te taha matau o te whira, ki te taha Māori o te whira.
touch made there by Ngāti Hine. Bit of speed there by Ngāti Maniapoto. I feel at times Ngāti Maniapoto need to really attack forward. At times they're a little bit passive with the ball, allowing Ngāti Hine to get up on them. So if they keep moving the ball around and keep running hard onto the ball, they'll gain extra metres. Ngāti Hine taking it to the try line. Great yards there by Ngāti Hine. They'll be looking to set something up here. Nā, kua pau te wā i a tātou mo te wahanga tuatahi mo tēnei kēmu, ko Ngāti Maniapoto kei runga. Aroha mai. Engari mō taku he whakaroa hau I tangi te pere, ko tangi te pere. Ana, he tika. Ngāti Maniapoto taking the lead this first half, 1-0. Bit of a tight contest here between both sides. Ngāti Maniapoto scoring the first try, the first and the only try for this match in the first half. But sure enough, we'll see a different side to Ngāti Hine as they approach the second half. They will want to get on top of Ngāti Maniapoto early. Nā, ko hoki mai tātou ki te wahanga tuarua mo tēnei kēmu. Kei Ngāti Maniapoto te Pauri Nainai, puta atu I tā rātou paipiro. Better intent there by Ngāti Maniapoto, and the touch has been called there by the ref.
Handover ball there from Ngāti Maniapoto, Ngāti Hine. Taking the ball early. Raka haere rātou Ngāti Hine ki tā rātou pawaka. Ra he penara ki te kapa o Ngāti Hine. Nei rite katoa ana ngā piro I nei. Ngāti Hine gaining their first try for their side. Ngāti Hine looking to set something up here just outside the 5 metre mark. Pāwhakamutunga tērā nō reira ka mauia Ngāti Maniapoto te pauro I nei. The ball was just off the ruck there, so Ngāti Hine now have an opportunity to take the ball forward. Great touch there by Ngāti Hine. Some better yards there by Ngāti Maniapoto.
E toru miniti e toi ana ki te i roto i tēnei kēmu mo te reanga 16 mō ngā kohine. A kene pēr ka kitea e tātou tētahi drop-off pēr. Ne. Engari, kei Ngāti Maniapoto te paoro puta atu i tā rātou tai piro. Hera pēr ka... I don't want to jinx it e te whānau. And Ngāti Maniapoto get through the gap, and will they be able to convert? Oh, not convert, but are they able to score? No. Unfortunately not. However, Ngāti Hine have an opportunity. Oh no, the score was... Oh, mataku he. I wasn't sure what happened just then, but Ngāti Maniapoto scored their second try for this game. Ngāti Hine will be desperate to score a try with 2 minutes remaining in this half. Well, for this game. Nā ka kaharārai a Ngāti Hine i te pai piro. O tahi miniti e toi ana mo tēnei kēmu e te whānau. Ngāti Hine going forward with great speed. And they look to offload the ball, and Ngāti Hine get a try just before the hooter goes off. Oh, engari motaku he. Motaku he te whānau. I spoke way too soon. I thought that the ball was released. Ngāti Maniapoto will be looking at delaying play here and chewing up the time. There will be some sore bodies out there, especially in the heat. Last game of the tournament. Ka haere a Ngāti Maniapoto ki te taha Māori o te whira. Engari ko te aho nei he maka me te pāhi, tira. Touch and pass. Off the mark's been called there by the referee. And nā te tangi o te pere e te whānau, Ngāti Hine on the fence. Ngāti Maniapoto with ball in hand. This will be the last set of 6. And there we go. That concludes the end of this game e te whānau. Ko Ngāti Maniapoto ngā toa mo tēnei kēmu I roto I te reanga 16 mō ngā kohine. E rua ngā piro ki te tahi. Ka tahi anō te kēmu tino whakaharahara ko tērā. An exciting match between these two sides. Ngāti Maniapoto taking away the win, 2 points to 1. Nō reira, kua pau te wai a tātou e te whānau mo tēnei whakataitai. Thank you all for tuning in to this live stream. It's been a pleasure, and I hope to see you all next year. Ka kite anō. I'm finished. I just gotta... Food is your medicine. If you really want good health, know where your food's coming from
We wanted our children to grow up in the wilderness. The world needs kids like that. Māori have always understood the best way to live on this harsh land. We can hold on to our tikaka, our practices, our traditions, and bring them into this day and age. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. And go! Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you could collect more savings on your next visit. Oh, there's another one. Getting quite good at this. Filling and saving. Feels good. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now.